Okay. Okay, so we are doing TNT car wash safety training based on, trying to keep you guys safe, and we've got some things to go over. So get ready to start right away here. Okay, first of all, we're going to do some general safety things like most stuff you guys are going to know, but others don't know, but this is also for new people too. So only authorized employees are allowed to drive customers' cars. Only authorized employees allowed to do repairs, so any repairs in the tunnel or anything else, got to work with a supervisor. Always keeps arms and legs inside the vehicle at all times when moving. So no hanging your leg out the car. We had a customer call on that about a year ago. Somebody saw people driving out their legs out the car. It's very dangerous. Must wear shoes that have tread in all wet environments, right? Yeah. Okay. So you want me to go or no? Cool. Okay. Dice que a lo mejor ya saben esto, pero algunos no, es sentido común, pero no es para refrescarles la memoria. Solo gente autorizada puede manejar carros. Por ejemplo, un manager o alguien que ya está, ya le pusieron el papel de manejar, pues no se suben a cualquier carro y lo manejen nomás por manejar, o tienen que pedir permiso. Cuando se trata de reparaciones, o sea, al carro de un cliente o al túnel o al car wash o cualquier máquina del car wash, tienen que tener permiso de un manager o acompañados por un manager, no mal las arreglen. Cuando manejen un carro, nunca tengan una pierna afuera, porque lo multan, es muy peligroso. Han habido personas que se han quebrado una pierna por mantenerla. Es lo número uno en un car wash, no sacar las piernas. Se hace fácil, pues, porque nomás de un lugar a otro, pero hay muchos accidentes. Y los zapatos tienen que ser zapatos que no se resbalen, porque hay muchos accidentes también. Pero, ¿coge? Remember, we're recording this. So. Okay, as everyone knows, hydraulic system in the tunnel, the powers everything in here, and the conveyor has a chain and it rotates, and basically the car's back wheel gets propelled forward by the wheel that gets popped at the front of the tunnel. Nomás un recordatorio de cómo funciona el túnel, con los rodillos, en la cadena sale el rodillo, empuja el carro. Mucho cuidado porque hay muchos accidentes que pueden suceder cuando el carro ya está en movimiento. So that can be a hazard. We have the middle currents move back and forth, scrubber brushes that rotate, and high pressure is applied to vehicles in the hand wash area as well as in the tunnel. Okay. Las cortinas estas se van para adelante y para atrás, tengan mucho cuidado. Las brochas de los lados pues están rotando, tengan mucho cuidado que no se agarren ahí cualquier cosa. Chemical hazards. There's dangerous chemicals that are used mostly in the like when they're concentrated the stuff that hits the wheels, the online chrome wheel cleaning, the gold line degreaser in detail. You guys are familiar with that. The finish line out here is dangerous. Always using diluted ratios. Then the glycetic acid, which is in a blue barrel behind there, is dangerous, and it's only allowed to be used by certain employees, authorized employees. Tengan mucho cuidado con los químicos del túnel porque muchos póngale ácido, tienen que diluirlos. Los waxes también, los que están aquí más concentrados, más para la línea. El degreaser que se usa en el detail y acá es bien peligroso, traten de diluir lo más posible, no se vayan a quemar. Which one is the glycosidic acid? That's the blue barrel in the back that's only allowed to be touched by the man. Basically, me or Abraham, pretty much. Okay. So we just make sure everyone knows it's there. Hay un barril azul que se llama glycosidic acid, nomás es para uso de él, yo y Abraham. No lo toquen porque es un ácido muy fuerte. Right. More dangerous. Okay. So the areas, the prep, so this is where the chemicals are. So the prep area has the degreaser,
The chemical equipment room has the wheel acids, wheel and spoke acid, which you use to clean the tunnel, also gold line degreaser, and then the detail area has the same, plus auto thinner, auto solvent, super acid rain, which are all hazardous chemicals. Same finish line, gold line thinner, and solvent, all hazardous chemicals. Cuando hagan un lavado a mano, un motorhome o un carro, el degreaser es muy fuerte, traten de que no se manchen ustedes con el degreaser. Aquí en los químicos todo es a base de ácido, tengan mucho cuidado, dilúenlo. En el detail también el mismo ácido, el mismo degreaser, el spoke cleaner, todo eso es muy peligroso. Y en la finish line, pues el thinner, el solvente, el degreaser, todo con cuidado. Flammable. Y es flamable. Right. We kind of already talked about this. I'll skip over this. I can skip over this because I already talked about it. So, okay, so bodily contact with the chemicals. What do you do if you get this stuff? If something gets on you, starts to burn. First, read the label, the bottle label. Second, you can read the safety data sheet, SDS, which we'll talk about. We have garden hose, for it gets on your body, and you drench it down. Eye wash stations, one in detail, the green boxes, and one in the chemical room. Si algún químico hace contacto con su piel o su ropa, lean, todos tienen ya calcomanías, ya con descripciones de qué hacer o qué lleva. Hay mangueras atrás, hay una estación verde allá para enjuagarse la boca o los ojos. Agua, usen mucha agua, o si no vayan con un manto. Slips, trips, and falls. So we got to be careful. Basically, all this says is that in wet areas we have mats. Otherwise, if you see a dangerous area where there could be a slip hazard, tell a manager or tell someone to clean. So, pretty straightforward. Trabajamos en un car wash, hay cosas se caen en el piso, jabón, por eso tenemos los tapetes. Si miran que hay un tapete en un área, si no hay un tapete donde debiera haber un tapete, digan algo. O a lo mejor si algo adentro se cayó o algún cubo o algo, digan algo para limpiarlo bien. Tengan cuidado. Just basically, if things accumulate, same thing. If an area gets slippery or you on the slippery, tell someone so we can clean it up or clean it up yourself. Watch out for loose grates in the tunnel here and as well as in the hand wash area. If you notice anything unsafe, tell your supervisor. Las rejas de aquí siempre traten de tener cuidado porque a veces la gente se ha caído ahí, aquí o en el hand wash. El viejo también se ha caído muchas veces, tres veces. Entonces, si miran que una reja está suelta, díganle a un man. Okay, so struck by hazards. Being basically just watch out for cars moving. The tunnel pushes the conveyor pushes the cars forward. Watch out for that. There's other hazards. You got to watch out for the mechanical equipment, the mitters, the wraps. Watch out for those. You can get hit by those. Also, you can be hit by a car once it disengages. If a car stops in the tunnel, flips a roller, and is stuck in the tunnel, that's also a hazard. Just to be aware of that. And also, when cars are exiting the tunnel at the exit, that they're rolling on a free, basically rolling freely towards a stop. Tenga mucho cuidado porque hay muchas cosas en movimiento, carros, maquinaria, gente, químicos, lo que sea. Más aquí en el túnel donde están las brochas, las cortinas, los rolos, los carros. También cuando alguien los maneje, tengan mucho cuidado. Hit the red button. If you see if cars stop in the tunnel, hit a red button. There's a red button here, red buttons, and then one red button at the end. Si miran que alguna vez algún carro se brincó un rolo, o va arrastrado, o va de lado, o se va llevando otro carro, o se llevó un pedazo de maquinaria, hay botones rojos donde lo pueden detener. Okay, so all this says, and this is more for the supervisors, just we're going to implement a lockout tagout where basically if you see a tag on something, it means it's being serviced, and you don't remove the tag or don't try to turn the machine on. That's really all this. Okay. Para los managers, es más para los managers, si algo está bajo mantenimiento o lo tienen que reemplazar, le van a poner una etiqueta de no mover, nomás no lo muevan. Personal protective equipment. This is you got to be careful when you're handling stuff. Goggles or gloves, which we give you guys.
And if you have if you need something, you want to ask the supervisor, or there's also in the detail area. Siempre tengan cuidado, usen lo adecuado para protegerse, sea máscaras, guantes, cualquier cosa, y si no tienen, digan, se les va a proveer. Okay, now there's basically this is about SDS sheets and labels. So you guys saw me, I went over all the bottles, every secondary bottle. Anytime you have a bottle that's not the first bottle, the primary bottle, it needs to have a label on it. And those labels are going to be supplied to you in the detail area or through Alex or Abraham. Cada vez que usen un químico, lo metan a un contenedor más chiquito, es mandatorio ya ponerle calcomanías para que la gente sepa qué es, y ahí también hay una descripción de cómo puedan, si se les cae encima, cómo protegerse. Entonces cada vez que lo transfieren a un spray o lo que sea, tienen que ponerle la calcomanía, ya es mandatorio ya cada vez. Right, everything is being standardized, like everything is being read. See, all the chemicals and everything is globally, every in the world has the same structured safety data sheets, and the same type information has to be on every bottle and every safety sheet. Y es algo que lo están haciendo mundialmente esta organización, que todo químico, toda botella, ahora todo el mundo tiene que tener un sticker que diga ya descripción de qué es, cómo funciona y cómo se combate si le cae a usted. Okay, so every chemical in the wash has the SDS sheet, and I put both a binder. Is that a customer? Who is it? There's a binder in the office as well as in the detail shop, and it's going to have, for every chemical, it will have a sheet that will tell you everything about that chemical, including emergency contacts, what to do if it gets on you, etc. Hay un folder allá en la oficina que si tienen preguntas pueden revisarlo también. Ahí dice cada químico que está aquí, de la A a la Z, Hazards. Peligros, qué tanto ácido tienen, qué tan peligrosos son y cómo combatirlos. Okay. Every SDS has to have these components. Has to have, say, what the product is, a signal word, a pictogram, has to have hazard statements, precautionary statements, and the supplier's information. Cada botella tiene el nombre del químico, hay una señal que es señal de ese químico, tiene los peligros del químico, la precaución que se debe tomar para usar ese tal químico y también cómo neutralizar el químico. Labels on the bottle, that's your immediate source for if you get it on you or get in your eyes or what you need to do, and then the SDS sheets are the second set of information which you guys have access to. La información primordial a la que se van a basar ustedes es al sticker de eso. Ahí está todo lo que necesitan. Si quieren una explicación más detallada del químico, está el folder SDS, donde está toda la información de todos los químicos. Okay, so small packages, the pictograms, no some size requirements or labels, that's fine, you don't have to print that. Okay, so this is an example of a label, which you guys can look at your bottles now and see you have those labels there. It has a picture, a word, tell you if it's flammable, but these pictures, in the detail you're going to have pictogram is going to show you reference if it's flammable, if it's dangerous to your body, if it's flammable, you're going to know about it. Cada botella tiene si está flamable, that's a sample. Si tiene un peligro para el cuerpo o si es ácido. ¿En qué categoría pertenece cada químico? The safety data sheets, let's see here. I said large red notebooks. Give you hazard communication, tells you what they recommend you wear, your personal protective equipment, keep you guys safe, so it's important. En la hoja SDS también está qué clase de ropa es adecuada para usar, qué clase de químicos combaten quemadas, también
toda la información sobre los químicos. I already said the same thing. The format is listed in this required section. Safety commits organized, very civic order. We already kind of talked about that. Every section is its own thing, so it's kind of redundant. So it's more like that. Okay. So the SDS sheets, and I'm just going to list it, has an identification of the chemical, what hazards associated with it, what ingredients, first aid measures, firefighting measures, accidental release measures, handling and storage, exposure control, and also what you need to wear in terms of personal protection. En esa hoja de la SDS, cada químico es identificado, de ahí listan los peligros, qué composición tiene el químico, cómo first aid, que es cómo combatir y neutralizar el químico, si es flamable, cómo apagarlo, si accidentalmente sacan el químico, qué tanto pueden exponerse a ese químico y cómo controlar la situación y también qué clase de protección usar en su cuerpo. Okay, now it also gives you the physical and chemical properties, stability and reactivity, toxicology information, environmental information, disposal information, transportation, regulatory information, and other information. También está las propiedades físicas y químicas del químico, si son radiactivos, si son tóxicos, la información ecológica, cómo deshacerse del químico, cómo transportarlo, cómo regularlo y otra información. This is another example of an SDS label. You can see how it shows how the same thing, keywords, what the flammability is, what the toxicity is, what the company is, and what the product is. So you don't have to just so you guys see what it looks like. Es un ejemplo de cómo toda la información que acabamos de decir, cómo se muestra en la hoja. Okay, signal word, this means that indicates the relative level of severity of the hazard and the alert to the potential hazard on the label. So this tells you, there's two different words. Basically, the signal word is hazard and danger. Danger is used for more severe hazards related to the chemical, while warning is used for less severe. So warning. Right, warning and danger. So those are the two words. I'm just going to say danger on there, so you might as well just... Las palabras de señal que van a encontrar en las botellas son palabras de peligro. Cuando miren esas palabras de peligro o ciertas como fuego o un punto de exclamación, es que tienen que tener cuidado. Pictogram. This means a composition that may include a symbol, another graphic element, such as a border, background, or pattern. It's intended to convey specific information about the hazard of the chemical. There's 8 different pictograms are designated under this standard, and I'm going to have posters in the bay. So if you see a bottle, say it's got this picture on it, you can refer to the poster that shows you what that means. Hay 8 símbolos de peligro. En la oficina van a estar todos los 8 símbolos y que cada uno significa. And these are some samples here. You see, like if it's got a picture of the body, that shows the health hazard. If it's got a flame, it means it's flammable. Exclamation point, that means it can irritate your skin. We don't really have any gas issues. The corrosion shows you if it's corrosive. It can exploding, environmental. A ustedes todo les pertenece aquí al car wash menos el cilindro de gas. Todos los demás se van a familiarizar con ellos. Hazard statement. So like a hazard statement tells you more specifically what degree the hazard is. Like example would be fatal is swallowed. That's what a hazard statement is. También va a haber unas frases de peligro. Se llaman frases de peligro que, por ejemplo, no se las tome, no se las ponga en el ojo, no se las ponga en la piel. También tengan cuidado y siempre lean las frases de peligro. That's an example. Okay, so then there's the precautionary statements means a phrase that describes recommended measure that should be taken to minimize or prevent adverse effects resulting from the exposure to a hazardous chemical or improper storage and handling. Example, do not eat, drink, smoke when using this product, or keep container tightly closed. También hay frases de precaución de cómo poder prevenir un accidente.
por ejemplo, no coman cuando usen este químico, no tomen cuando usen este químico, no fumen cuando usen este químico, son ejemplos. Right. So no smoking around the thinner. No, As an no example. fumen alrededor del tiner porque van a explotar. Yeah, exactly. Yeah, it's important. Okay. So, so there's four other in the precautionary statement: prevention, response, storage, and disposal. So that will be on the bottle label as well as the SCS sheet. Hay 4 frases también de precaución, prevención, cómo desposeer del químico, cómo guardarlo y cómo manejarlo. That's it. We're done the slide. Okay. Okay. So just to reiterate, you guys are going to have a copy of the hazard statement, which everyone's going to sign. I'm going to distribute to all employees. We're also going to have a copy in there. It's going to have a bunch of information on there that's similar to what I went over tonight. And just the TNT, we're committed to you guys' safety. Yeah. Cada uno también va a recibir un paquete de que presenciaron esta presentación, estuvieron aquí presentes en la presentación y que entendieron todo lo que dijimos y que aquí en TNT estamos dispuestos y estamos aquí al 100% dispuestos a ayudarlos y a mantenerlos seguros. That's it. Finito. Bravo. Finito. Gracias. Thank you.